முக்கியமான everywhere in any workplace people will monitor you. சின்ன தப்பு பண்ணிருப்போம், அவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு இருப்போம், அவ்வளவுதான். That will be carried. And moreover, the girls இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு women safety ல first and foremost point என்னன்னா first dressing sense அது உங்களுக்கு தெரியும். But வேலை செய்யற இடத்துல when you start sharing your personal problems or personal things, அதை விட டேஞ்சர் எதுவுமே கிடையாது. ஒர்க் பிளேஸ்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும் போது காலம்பரை எங்க மாமியார் என்ன சொன்னா தெரியுமா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. அது தெரியாத ட்ரூத். என்ன நல்ல காலம்பரை நைட் வரைக்கும் வேலையை செய்ய சொல்றாங்க, வெளியில போய் வீட்லயும் வேலை செய்ய சொல்றாங்க. காலம்பரை வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சண்டை போடுறாரு, கொஞ்சமா ஈவிரக்கம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஈவிரக்கம் இருக்காங்கிறத வந்து ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லக்கூடாது, ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் சொல்லணும். See, you have to maintain a decorum wherever you are. நாளைக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். ஆனா what will the employer think about you? You still have a problem with your husband. They will look at you with that perspective. Personal issues should be discussed personally only with your own people, parents ஆ இருக்கட்டும், இல்லைன்னா உங்க ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், இல்லை வைஃபா இருக்கட்டும், இல்லை சில்ட்ரனா இருக்கட்டும், or relatives who are having well wishes. Never a personal problem should be discussed in the personal atmosphere. இத வந்து தயவு செஞ்சு மனசுல வச்சுக்கோங்க. எதுவா இருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு நான் வீட்ல தனியா இருக்கேன், இன்னைக்கு நான் வெளியூருக்கு போறேன், எல்லாமே Facebookல ஸ்டேட்டஸா வருது. அது நீங்க தயவு செஞ்சு வந்து you understand the risk behind it. And also have a limit when you talk to anyone, be it a man or women. இப்ப நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்களே பாக்குறீங்க. Recently in Chennai, in last week, you have seen one girl is being murdered in front of a college. See, I don't want to dissect or postmortem that, but when you talk to a person, I personally felt that ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனோட பேசும்போது என்ன சாதாரணமா பேசுறீங்க, but how they take it, you don't know. You really don't know, because women இருக்கிற main இது என்னன்னா concern and care. Concern and careங்கிறது வந்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசியும் ஒரு எலிஃபென்ட்டோட இது வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்திருந்தது. அந்த யானை பாகன் வந்து அந்த எலிஃபென்ட் கிட்ட சொல்றான், நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு மலையாளத்துல சொல்றாரு. அது தலையே ஆட்டாம அது சாப்பிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி கேட்கிறான், நான் போட்டான்னு கேட்ட உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இட் இஸ் நோட்டிங் ஹிஸ் ஹெட் ஸ்லோலி வருத்தமா அப்படின்னு நோட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் மேல சாஞ்சிக்குது. ஆக்சுவலி தட் வாட்ஸ்அப் ஐ வாஸ் இன் டியர்ஸ் when I saw, because நம்ம என்னமோ வாயில்லா ஜீவன்கிறோம், அதுக்கு எவ்வளவு ஃபீலிங்ஸ் தெரியுமா. அந்த பாகன் மேல அப்படியே சாஞ்சு அவனோட கண்ணத்தோட உரசுறது அந்த யானை. அதுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க. அந்த அன்புங்கிறது எல்லா ஜீவராசிக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம். Everybody meant for love and affection and care. This is what is life and that is what we are living for. எவ்வளவு சம்பாதிச்சு எவ்வளவு பவர் இருந்து எவ்வளவு எல்லாம் இருந்தா கூட ஒரு அன்பு காட்டுறதுக்கு ஒரு உள்ளம் இல்ல அப்படின்னா எல்லாமே வேஸ்ட். So that is where you should all not get into a trap, or you should not mislead a person because of your unconscious love and affection what you show towards others. So ஒரு பையனோட பேசுறீங்க, பழகுறீங்க, கிளாஸ் முடியுது, நீங்க ஒரு என்னப்பா சாப்பிட்டியா, உடம்பு சரியில்லையான்னு ஒரு அடுத்தது, நீ மாத்திரைலாம் போட்டியா, நீ டாக்டர்கிட்ட போட்டியா, நான் சமைச்சு எடுத்துட்டு வர நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது என்ன ஆகும்? The men start expecting from you. So இந்த இவ்வளவு அன்பு காட்டுறதுக்கு நமக்கு யாருமே இல்லையே, லைஃப் லாங் இந்த பொண்ணு நம்மளோட வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. Then what you will do, you will have some other work, you will forget about this conversation, you will get into some other work in you. நீ உனக்கு அதை இன்டென்ஷனலா பண்ணாதனால you will be moving on with your work. But what will happen to the boy? He will feel you are being friendly for some time and then you have left him and gone. அப்ப என்ன ஆகும்? Frustration will start, unnecessary enmity will start. So இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காதீங்க. Professional, personal, have some line in between. Be professional. என்ன பேசணுமோ அடவோட அந்த அளவு மட்டும் ப்ரொஃபஷனல் அட்மாஸ்பியர்ல பேசுங்க. Never ever talk something more than that. It is not at all required for you. Then only you can maintain your dignity and safety. இது நான் இவ்வளவு girls இருக்கிறதுனால I had to tell, and boys, please do respect women. ஒரே வார்த்தை தான், அதுக்கு மேல நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். Please do respect women. And girls, please do respect the feelings of men. Don't it ends up with the loss of life. உயிர் போற அளவுக்கு ப்ராப்ளம் வருது, உங்களுக்கே தெரியல, பாக்குறீங்கல்ல. So please be careful with the feelings of every human, everybody. Be it animal or a human, யாரா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிறத மனசுல வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ the same thing the other person also will expect. So how you want it to be
treated, you treat the other person in the same way. Then life will become simpler and happier. So these are all the biggest gaps where you need to fill. So only 7% of the engineering graduates are employable. Employability skill தான் நம்ம வந்து skill gap னு சொல்றோம். So இவ்வளவு பேர் தான் வந்து வேலை கிடைச்சிருக்குங்கிறது இல்ல. Employability skill இல்ல. They cannot be employed first of all. The reasons பாத்தீங்கன்னா education sector in India has not evolved or evolved at the same pace as industry. Education system ஓட curriculum industry growth and technical growth ஒரே paceல இல்ல. இது இங்கேயே இருக்கு. Maybe once in 4 years the syllabus may be revised. But the industry is getting upgraded every second. Every second it is moving forward. The gap only increases. So expectations are more from the industry, from the freshers. So உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. So வேணாம்ல வெளியே வேணும் சார். வேணுமா? So core job எத்தனை பேர் கிடைச்சிருக்கு? How many of you have joined in the core EC? All in software company. I'm telling against the EC students going into a software company. Really, you are taking away the opportunities of the computer science and IT. Yeah, அவங்களோட future வேற எதுவும் கிடையாதுல்ல. For them only computer is an option, software is an option. Whereas you can build the new world with your knowledge, whatever your got. So VLSI is one core where you can get a very good job. Actually, you can get 2 times or 3 times more salary than the software engineers. உங்களுக்கு அந்த விஷயம்லாம் இந்த கோபி சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். So embedded software இன்னைக்கு நம்ம பேச போற IoTsல வந்து embedded strength தான் அதிகமா யாருக்கு இருக்கோ they all can rule the world. And teaching, of course, teaching is one opportunity and public sector opportunities. And communication, telecommunication sector வந்து support based development engineers and similar roles in leading telecommunication companies. And companies recruiting easy. Okay, ஒரு job கிடைச்சிட்டா next you can try for these companies: Samsung, Sony, Nvidia, Imagination Technologies, Intel, DRDO, Bell, Hall, NTPC, BARC, Siemens, Honeywell, Cisco, Qualcomm, Broadcom, Philips Electronics, LG Electronics, National Semiconductors, Marvell Semiconductors, Mitsubishi Electric. And the software skills are not needed for all these core companies. Your strong electronic core subject knowledge is required. In spite of getting a software job, you can also try for government jobs. Should have written a gate score Bell, DRDO, etc. And there are several core-related jobs. Tata Teleservices, Aircel, which are all working on telecommunication and networking. I have given him the career link to go. For a company, go enna pananogra career link I have sent him. So if anybody is interested, you can go and check the company website and then apply for it. Micromax, that works on embedded systems. Samsung Analog and Digital Electronics and Communication. Intel Analog and Digital Electronics. Dell India Networking. Nokia Analog and Digital Electronics. Motorola, Honeywell, LG Electronics, Videocon, Reliance, Wipro, Onida, Cisco, Philips Electronics, Broadcom, Qualcomm, Redpine, TCS, Infotech, L&T. All these things are working on it. So உங்களோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குங்கிறத பாருங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன் மெக்கானிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன் மெடிக்கல் பயோமெடிக்கல், இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வர்ச்சுவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இன் ஆர்கிடெக்சர் இன்டெலிஜென்ட் லைட்டிங், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்மார்ட் மீட்டர் அண்ட் டிரைவ்ஸ், கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர், கம்யூனிகேஷன் வயர்ட் அண்ட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் robotics, process control PLC and SCADA, and home IoT. All the students were asked to have a break of 5 minutes and assemble back here after
and kindness.